중요했던 부분을 조금 리뷰를 하고요. 그리고 radical chemistry로 넘어가도록 하겠습니다. Okay, this is lecture 3. Today we're going to review the organometallic chemistry, particularly cross-coupling reaction, and also I will review the olefin metathesis reaction as well, and then we'll get into the radical chemistry new chapter. And there's some announcement, as you know, next week is the Korean Thanksgiving week, right? So the lecture 4 and 5 will be performed with the regular lecture as we did for lecture 2. Okay? So I'm going to enroll the regular lecture 4 and 5 time before our class time, and then you can download and check the file as we did for lecture 2 anytime during the day, but for this time in the day after. 그래서 이제 휴일이니까 제가 하루 더 렉처를 확인할 시간을 조금 드리려고 하는 거고요. 그래서 월, 수 혹은 뭐 전날 밤이든 제가 업로드를 하면 그 수업이 있는 날 그리고 그 다음 날까지 그냥 하신 시간에 다운로드 하셔서 파일을 확인하시면 되겠습니다. 뭐 16일 렉처다. 예를 들면 제가 17일까지 수업을 확인하실 수 있게 기한을 드리는 것이고 17일 이제 밤에 제가 출석 체크를 하겠죠. 11시 30분 PM에 마찬가지로 18일날 lecture 5인 경우에도 제가 이제 수업 시간 전이나 혹은 수업 시간에 맞춰서 파일을 업로드를 하면 이제 여러분들이 그날 그리고 그 다음 날까지 확인을 해주시면 되겠습니다. Any questions about the regular lecture next week? 질문 없으시죠? 그리고 lecture 2는 제가 출석 체크를 진행을 했고요. 한 학생 빼고는 전부 다 그래도 확인이 됐어요. 그래서 제가 결석 처리 예정되어 있는 학생에게는 따로 메시지를 보냈습니다. 본인이 메시지를 못 받았다 그러면은 좋은 겁니다. 한 명 빼고는 전부 다 확인을 해서 제가 그 한 명에게만 노티를 했어요. 그 메시지 받은 학생도 혹시 저스피케이션이 가능하다 그러면 저에게 증빙 관련 뭐 아프셨으면 뭐 병원 갔다 왔다는 증명서라든지 이런 것들을 좀 지참해서 보내주시면 인정해 드리도록 하겠습니다. Okay, no questions? Then let's review what we just covered in the regular lecture 2. So in regular lecture 2, we covered the palladium catalyzed cross-coupling reaction, right? The most famous catalytic reaction, the sticky coupling reaction. So I expect you to draw the catalytic cycle. Right? The sticky coupling reaction은 정말 유명한 반응이고 사실은 조금 advanced된 코र्스에서는 더 디테일한 것들을 배워요. 이제 저희가 수업 시간 regular lecture에서 제가 oxidative addition, reductive elimination, transmetallation 관련 이제 좀 소개를 해드렸었는데 사실 더 디테일한 케미스트리를 배울 수가 있어요. organometallic chemistry 우리 학부에는 아마 수업이 없는 걸로 알고 있는데 organometallic chemistry 수업을 뭐 화학부 수업을 듣거나 아니면 타학부 수업을 듣게 되면 더 자세하게 배울 수가 있어요. 근데 저희 organochemistry 2 코र्스에서는 아주 디테일하게 들어가는 것은 이제 스코프 바뀌기 때문에 간단하게 제가 설명해 드린 정도만 이해를 하시면 충분하다고 생각하시면 되겠습니다. Okay, so we'll review the catalytic cycle of the sticky reaction, right? So you can take a look at the starting point, right? This palladium compound getting into the McKenzie cycle. But you may wonder, right, what is this, right? This is simply, you can think about this sort of like the activation process of the precursor compound, right? So maybe you can add into the solution, right, that contain the reactants, this palladium L4 species. L here refers to the ligand. Right?
Could be any halide ligand or any nitrogen-containing ligand, which can bound to the metallic center, the palladium metallic center. Right? But in order to accommodate this catalytic cycle, this palladium species requires some empty spot. Right? To accommodate, for instance, this halide species, right? You need a vacant site for which this palladium compound lose 2 ligand, right? And eventually reach this L2 PD species. And its oxidation state is usually 0. 그래서 팔라듐 이제 제로가 스피시스 형태로 이제 캐타리틱 사이클에 들어간다, 진입한다고 생각하시면 되겠습니다. 이 팔라듐 0가 스피시스가 이제 캐타리틱 사이클을 계속 턴오버 한다고 저희가 이야기를 하거든요. 그래서 turning over and over 하면서 이제 프로덕트를 만드는 거죠. Alright, so this palladium 0 species is the active catalytic species getting into the catalytic cycle. And what this can do is eventually, right, coupling this R moieties, right, in this halide, and this R prime moiety in boronic acid or organoboron compound. And eventually, you can make this R prime coupled product. Right? And usually, right, and in all cases, actually, in sticky coupling reaction, this is CC coupled product. Right? So that's the product you want. And these are starting material. And these is also the starting material. Okay? So S standard refers to starting material or reactant. You can think about it as a reactant. And you need 2 coupling partners for this reaction, right? Vinyl RL halide, right? And this organoboron reagent. All right, so with this, now we can think about the catalytic process, and as we studied in regular lecture 2, the first step is the oxidative addition. Right? So these palladium 0 compound encounter this vinyl or RL halide and formulate this new palladium complex, the organopalladium complex. So what is happening here is simply, right, this R, the R moieties, right, you have 2L, right? This is originally 0 oxidative state. So basically these 2 moieties are added to the palladium center. So you can imagine this RBR bond is breaking in this process, but this new bond is formed. Right? 2 new bond is formed between palladium and R species and palladium and this halide species. And during which the oxidative state is increased by 2. That's why we are calling this step as an oxidative addition. Right? So oxidative state of palladium is now +2 after this first step. This is the first step of this sticky coupling reaction. Okay? 그래서 organometallic chemistry 있어서 가장 중요한 elementary step이기도 해요. Oxidative addition, 그리고 뒤에서 나오겠지만 reductive elimination, 2가지 스텝이 이제 pairing이 됩니다. 뒤에서 또 다루겠지만 reductive elimination은 이제 oxidative addition의 이제 정반대 스타일이라고 생각하면 돼요. 팔라듐 메탈 센터에 붙어있는 리간드 2개를 떨궈내는 프로세스. Alright, so oxidative addition step is the exact opposite of the reductive elimination, right? Which we'll take a look in a minute. Okay? The oxidative addition step is, you can think about it as a like addition of 2 ligands to the metallic center. And reductive elimination is the opposite, right? You can just liberate 2 ligands, right? By which you can generate the desired product that you want. Right, this is key intermediate for this catalytic cycle, and if you recall, right, in the reaction scheme, for the sticky coupling reaction, you need to add this anion, right, hydrogen anion. In this catalytic cycle, this anion simply replaces this halide, right, through which you can generate this new organometallic compound or intermediate species. Now you have this OH moieties instead of this halide. Right? And then this palladium OH species now
meet or encounter this organoboron compound and do transmetallation. Okay. So basically, you can exchange metal, right? In terms of like the ligand. So this palladium center and this boron center, they exchange the ligand they have. So the OH ligand, right, attached to the palladium is transferred to this boronic center, and this R prime moiety in this boronic center attached to this boronic center transferred to the palladium center. So they are exchanging their ligand. Okay? And this R prime species is what we want, right, for the coupling reaction with this R moiety, right? And after transmetallation, you can imagine then, right, on palladium metal center, R and R prime species are coexist on the same metallic center, same palladium center. And during transmetallation, you can learn about this in an advanced course. The oxidative state of palladium doesn't change. Right? So here, the oxidation state is still +2. Right? And then this palladium R prime species now can undergo reductive elimination. Right? This is the opposite step of the oxidative addition. So these two are now eliminating in this sequence, right? In a form of like the coupled product, right? R and R prime now can have a bond, right? But in this process, the electron is transported to the palladium again, like this. You can formally think about the movement of the electron, right? In this area. Maybe I can write that on the figure. Like this. Formally, you can think about the movement of the electron in this way, by which, right, there's a bond formed, right, between R and R prime. And palladium is actually getting 2 electrons, which means it's getting reduced. That's why it is called the reductive elimination. Okay? Palladium is getting reduced in this process, and 2 ligands are eliminated, which is the opposite again to the oxidative addition. In the oxidative addition, maybe I can in a similar way. You have, in this case, phenyl bromide, right? In this case, palladium is using electron to make a bond with R and Br highlight, right? Sorry. So this bond is breaking in this process, right? In this oxidative addition. Right? But there's new bond is formed between palladium and R moieties and palladium and halide. Right? But again, in this process, palladium is using the electron, right? Which means it's getting oxidized. It is losing electron, right? To make a bond between R and palladium and between palladium and halide, right? That's why we call this oxidative addition. So oxidative addition 시퀀스와 reductive elimination 시퀀스는 opposite 관계에 있다. 왜 이제 oxidative, 왜 reductive 앞에 붙는지는 제가 설명을 드렸습니다. 팔라듐의 일렉트론을 사용해서 일렉트론을 감소시키면서 본드를 만드는 경우가 해당되기 때문에 저희가 oxidative addition이라고 부르는 거고, reductive elimination은 반대로 팔라듐이 본드를 깨면서 일렉트론을 받죠. 일렉트론을 얻게 되면 리덕션이 되는 거죠. 그래서 리덕티브한 패션으로 R과 R 프라임이 eliminating 된다라고 해서 저희가 reductive elimination이라고 이야기합니다. Alright, that was about the relationship between oxidative addition and reductive elimination. But we're getting back to the catalytic cycle, right? This palladium, its oxidative state was 2, right? But after reductive elimination, its oxidative state is getting back to 0, right? So +2 to +0, during which again your desired product
was generated. Right? And this zero complex, then getting into the second catalytic cycle and over and over and over again, right? To generate the product, right, from two starting material. That's why we call this as a catalytic process. Palladium zero can generate product over and over again. Okay? 그리고 저희가 수업 시간 그 Record Lecture 2 자료에 보시면 이제 요 R 스피시스의 스코프에 대해서도 다뤄놨죠. 바이닐 혹은 아리얼 sp2 카본을 컨테이닝 하고 있는 이제 할라이드만 주로 사용된다라고 이야기가 나왔습니다. 그 이유가 뭐였죠? 이유가 제가 알킬 할라이드를 사용하게 될 경우에 예를 들어서 여기에 이런 이제 모율이가 인터미디에이트로 생겼다. 라고 하면 저희가 알파 포지션과 베타 포지션 이렇게 명명할 수 있을 때 베타 카본에 붙어 있는 하이드로젠을 저희가 뭐라고 부르죠? 베타 하이드로젠이라고 부르죠, 그렇죠? 베타 하이드로젠과 이 팔라듐 센터가 지오메트리적으로 인터랙션이 가능하게 됩니다. 그래서 올게노메탈릭 수업을 들으면 이제 뭐 오비탈 만점에서 또 설명을 할 수가 있는데 저희 수업에서는 그 정도까지는 다루지 않고. 이 베타 엘리미네이션이라는 프로세스를 통해서 저희가 엘리미네이션 반응 유기화학 1에서 공부할 때 베타 하이드로젠 엘리미네이션 공부했었죠, 그렇죠? 네, 그 반응에서는 리빙 그룹과 베이스가 엔타이 패션으로 있어야 된다라고 배웠었잖아요, 그렇죠? 근데 요 올게노메탈릭 요 스텝에서 베타 하이드로젠 엘리미네이션이 일어날 때는 요 팔라듐과 하이드로젠이 이제 코플레이너 하면 반응이 일어납니다. 그 디테일까지는 여러분이 이번 수업에서 아실 필요는 없고 이 베타 엘리미네이션 프로세스를 통해서 결국에는 요 하이드라이드가 이제 팔라듐 센터로 전동이 되는 거라고 했죠. 그렇죠? 이런 사이클을 생각하시면 되겠죠. 그럼 뭐가 생기겠어요? 팔라듐에 하이드로젠이 전달이 되고, 그렇죠? 그리고 이제 이런 올레핀 바운드된 인터미디엇이 생기게 됩니다. 이건 저희가 사실 원하는 패스웨이는 아니에요. 크로스 커플링 반응이 일어나기 위해서는 저희가 원하는 R 모율이가 그대로 존재하면서 나중에 organoboron 컴파운드에서 전달될 R 프라임과 커플링이 되어야 되는데 이 베타 하이드라이드 엘리미네이션이 일어나게 되면 저희가 원하지 않는 모율이가 생기게 됩니다. 그래서 저희가 이 프로덕트를 생성시키고 싶다라는 목적에서 봤을 때 이 베타 엘리미네이션이 일어나는 건 사이드 패스웨이가 됩니다. 사이드 패스웨이. 저희는 요거를 지양해야 됩니다. 지양하기 위해서는 이제 이런 알킬 체인이 생기는 인터미디에이트를 포함을 안 시켜야 되겠죠. 그걸 포함을 안 시키려면 애초에 이제 뭐 이렇게 생긴 할라이드를 안 써야 되겠죠. 예를 들어. 그래서 요 R 모율이는 보통 바이닐이나 아리얼 할라이드가 쓰인다라고 저희가 다뤘던 거예요. Alright, so in the record lecture we discussed about the scope of our species, right? Which is like binyl and aryl is the main moieties that can be used for this cross-coupling reaction. The rationale behind was such that, right, if you can assume you're using, for instance, like this halide, right? If you're using this halide, then after oxidative addition, you are generating, right? For instance, like this intermediate, right? This is bromide and as you studied, right? This moiety is not liable actually. There is a beta hydrogen exists right near to this palladium center. We call this carbon, for instance, like alpha carbon, directly attached to the palladium center, and this carbon is next to the alpha, is the beta carbon. Right? Then hydrogen attached to this beta carbon is called beta hydrogen. Right? This is the beta hydrogen. This beta hydrogen now can interact with the palladium center to undergo beta elimination process, right? Following this movement of the electron, basically. This can generate sort of like this olefin bound compound complex, which we don't want for the running of this catalytic cycle. This is not what we want. We want to couple, right, this moiety and
this R prime moieties, right? If you're generating this olefin, right, this is basically the side product that we don't want. So basically this palladium alkyl intermediate is not good, right, for this catalytic cycle. That's why we cannot use, in most cases, right, generally speaking, this alkyl bromide for this coupling reaction. That's why we need to use the binyl or aryl bromide or halide for this coupling reaction. 그렇죠? 네, 질문하세요. 적용이 된게 그대로 결합이 유지되는 게 아니라 비열결합이 유지되고 좀 떨어져 나가는 거예요. 떨어져 나갈 수 있어요. 네, 이 사실 저희 수업의 스코프에 넘기는 여기 여전히 BR이 달려 있는 거고요. 네, 제가 안 그린 건데 이 올레핀이 이렇게 바운드된 형태를 저희가 사실 배우긴 했어요. 저희 수업 시간에 파이 원딩 인터랙션 하는 이 경우는 리겐드가 이렇게 붙어 있을 경우는 저희가 레바이하다고 이야기를 해요. 잘 떨어졌다부터 할 수 있는 거. 학생이 질문한 대로 이렇게 붙어 있는 채로 그냥 남아 있는 게 아니라 이게 사실은 다시 떨어져 나가서 이제 메탈 센터로부터 멀어지고 이제 솔루션 페이지로 이제 떨어져 나가겠죠. 그러면은 얘가 사실은 우리는 요제로 요거를 얘와 커플링 시키고 싶은데 요게 사이드 프로덕트로 생겨버리니까 저희가 원하는 게 아닌 거죠. 네. 그래서 그러한 여유로 베타 엘리미네이션이 가능한 지오메트리를 갖는 인터미디에이트이 캐탈리틱 사이클에 포함되는 것을 지양해야 된다는 거죠. Okay. So generating of the palladium R2 complex is not desirable. Right? In particular, that intermediate can undergo the beta elimination, then you'll generate undesired product, the product that we don't want. Right? That's why in most cases, in most scenarios, you are using binyl or aryl bromide. In each case, right, beta elimination cannot take place. Right? The side reaction cannot take place. And really, I explained, right, the OH minus species, right, you need to add the hydroxyl anion, for instance, or the base actually, in cross-coupling reaction to replace this halide ligand to this hydroxyl anion, right, which can facilitate the transmetallation step. 그래서 저희가 이 챕터에서 올게노 메탈릭 케미스트리, 올게노 메탈릭 컴파운드를 배우고 있잖아요, 그렇죠? 요 인터미디에이트, 요 스피시스 전부가 다 올게노 메탈릭 컴파운드, 캐탈리틱 사이클을 구성하고 있는 모든 스피시스들이 올게노 메탈릭 컴파운드에 사실 해당되는 거고, 캐탈리틱 사이클 관점에서 이제 저희가 인터미디에이트라고 부를 수 있겠죠, 중간체. Right, so these intermediate, right, 1, 2, 3, they're all organometallic compound, in particular palladium compound, which can constitute the catalytic cycle that we want. Alright, that was about the sticky coupling reaction, and we also covered the heck coupling reaction, which share a lot of commonalities to the sticky coupling reaction. There's key difference, right? So again, you're generating palladium zero complex right from the precursor palladium species, right? The species that you are adding to the reaction solution. Eventually, you're generating palladium zero after ligand dissociation. And then this palladium zero, again, getting into the catalytic cycle and experience oxidative addition to generate same intermediate, right? The first intermediate. But instead of like ligand exchange by hydroxyl anion, right, as we saw in sticky coupling reaction, right, instead of this sequence for the heck coupling reaction, you're using, right, this olefin, the double bond containing reagent as a starting material, right? That is the starting material 1 for the heck coupling reaction. Okay? And instead of like hydroxyl anion exchange, right, this olefin starts to interact with this palladium center, right? And this olefin can bound palladium in this fashion, right? Gain pi interaction with this olefin and palladium, right?
And if you follow the arrow, right, as indicated here, the red arrow, you can rationalize how and why, right, this palladium alkyl intermediate can be formed. 이 스텝을 저희가 insertion step이라고 부릅니다. 이제 텍스트북에는 아마 설명이 디테일하게 안 나와 있을 거예요. 요 R 스피시스가 이제 요 올레핀 자리에 들어가는 거고, 이게 insertion이 무슨 의미냐를 이제 좀 설명을 드리면, 올레핀이, 그렇죠? 이 올레핀 모이어티가, 화살표는 저희가 이렇게 그리지만, 그렇죠? 올레핀 모이어티가 팔라듐과 R 본드 사이에 껴들어간다라고 생각하시면 돼요. 그래서 insertion state라고 부르는 거예요. Alright, this step is called insertion, right? Insertion of this olefin, right? This double bond into the bond between palladium and R species, by which you are generating actually this carbon elongated, right, archaeo species. So these moieties are coming from, right, this olefin, right? And you can rationalize, right, why this archaeo species form at this step by tracking this arrow, right? Red arrow. 요 starting material이 팔라듐과 R 본드 사이에 이제 껴들어가서 요 palladium alkyl intermediate species가 형성되는 겁니다. 그렇죠? 이제 이 뒤에 있는 내용은 아까 제가 설명드린 베타 하이드로젠 엘리미네이션과 관련이 있어요. 근데 이제 인서션 된 이후에 요 스티리오케미스트리도 조금 자세히 보시면 왜 스티리오케미스트리가 리텐션 되는지, 레코드 렉처 2에 substrate의 스티리오케미스트리가 리텐션 된다는 이야기가 있었는데, 그걸 이제 설명할 수가 있어. 그래서 일단 이렇게 palladium archaeo species가 형성된 이후에 이제 사실 싱글 본드잖아요, 그렇죠? sp3와 sp3 카본 사이의 본드이기 때문에 이들이 로테이션 할 수가 있어. 로테이션을 하게 되면 요 세 개의 RHH가 이제 이렇게 돌아가신다고 보면 돼요. 돌아가게 되면 이 하이드로젠이 이제 요 팔라듐과 두 개 이어져 있는 카본과 같은 플레인에 위치하게 되는 지오메트리를 갖게 되겠죠. 그렇죠? 이걸 저희가 코플레이너 하다라고 이야기를 합니다. 팔라듐, 카본, H가 같은 플레인에 위치하게 되는 거고, 이 위치에서는 아까 설명드렸던 베타 엘리미네이션이 일어날 수 있는 지오메트리. 이 베타 하이드라이드 엘리미네이션이 이 신패션을 일어나게 되면 이제 로 인터미디에이션이 이제 생기는 거를 또 rationalize 할 수 있겠죠. Alright, so after the insertion of this olefin, right, into the palladium R bond, you are generating this, right, palladium alkyl intermediate. Maybe I can right, after the olefin insertion, you are generating this, right, alkyl intermediate, right, and maybe you can focus on the stereochemistry of this part. And because this is a single bond between sp3 and sp3 carbon, right, they can rotate to accommodate, right, coplanar geometry between palladium center, these two carbon and hydrogen. Right? So you can track, right, this curing arrow how the bond, right, is rotate to have this relative orientation. And since these four moieties are now in the same plane, we can undergo the peptide elimination process that I explained in the previous slide. And peptide elimination process is as following, right? With this arrow, right? You can justify, right, movement of the electron, right, following this arrow, by which you are actually generating this palladium hydride bond, palladium hydrogen bond, right? And also, right, you are generating the double bond character here, which is here. And this is the olefin, right, bound to the palladium, right? And then you can liberate from palladium center by this ligand exchange process. And this moiety is now getting out
from the palladium center. And this is what we want, right? This is the coupled product. So if you take a look, this R moiety, this comes from right here, which comes from this region. So this is the SN1 actually. This is the SN2, right? So your conveying R, right, in this halide, right? And also, your second coupling partner is this olefin, right? This alkene, which is here. So basically, you're coupling, right, these and this, right, using this catalytic cycle. So instead of like organoboron, the boric acid, in other words, you're using this olefin, the alkene, in this heck coupling reaction. And again, after oxidative addition, right, the oxidative state is +2. The olefin insertion doesn't change the oxidative state of the palladium. So here, the oxidative state is still 2, for instance, right? And here is still 2. Here is still 2. Here is still 2. And then finally, right, this palladium, by the way, this hydrogen again come from the beta elimination step, right? And this halide can experience reductive elimination, right? By which you're generating this HBr, and palladium 0 will getting into the catalytic cycle again. And in this heck coupling reaction, you're generally using this triethylamine, the base species, which can neutralize this HBr, this strong acid, right? It's a solid. 그래서 핵 커플링 리액션은 결국 이제 스티키 커플링 리액션이랑 비교해서 유사점이 되게 많죠. oxidative addition, 바이닐, 아리얼 할라이드의 oxidative addition은 공유가 되고, the starting material 그 첫 커플링 파트너도 같고요, 그렇죠? 그래서 이 R 모이얼이랑 이제 커플링을 시키는 대상이 다른 거예요. 그래서 이 반응을 아마 본인이 이제 뭐 연구하고 더 발전시킨다고 생각을 해보면. 알킬 할라이드랑 보로닉 애시드, 올게노보론이랑 커플링이 되네. 요걸 이제 발견한 이후에 여러분이 연구자라면 무슨 생각을 하겠어요? 이게 발견이 됐어. 그러면은 커플링이 또 다른 컴파운드에서 일어나지 않을까 이런 생각을 해볼 수 있죠. 그러면 커플링이 될 만한 올게닉 펑셔널리티를 다 집어넣어 보려고 할 거 아니에요. 보로닉 애시드 대신에 한번 올레핀을 넣어볼까 이 생각을 한 거예요. 이 시대의 사람들이, 유기화학 연구하는 사람들이 이런 식으로 이제 하나하나씩 다 넣어본 거예요. 그래서 캐탈리틱 사이클이 완성이 되는지 안 되는지를 이제 보는 거죠. 보는 거야 쉽죠. 촉매 양만큼 조금 넣었을 때 턴오버가 촉매 양보다 더 많이 일어나면 촉매 사이클이 도는 거잖아요. 프로덕트가 나오는. 올레핀을 넣어봤더니 커플링이 되는 거예요. 그렇죠? 그래서 이제 보로닉 애시드 대신에 보론 컴파운드 대신에 이제 요 핵 교수님 실험실에서는 올레핀을 한번 넣어본 거고, 실제로 올레핀과 요 할라이드가 커플링이 일어나서 CC 커플된 프로덕트가 또 나오는 걸 보고 이제 확인하는 거죠. 실제로 산업에 엄청 많이 쓰이는 반응이에요. 이거를 이제 발견한 공로로 핵 교수님도 스틸기 교수님과 같이 노벨상을 받았습니다. 2010년도에. Alright, so the main key difference between sticky and hack reaction is that the second coupling partner is different. For sticky coupling reaction, you're using organoboron, right? Compound with boric acid. The R species attached to the organoboron compound is coupled to this R species in sticky coupling reaction. But in this hack reaction, in this hack coupling reaction, you're using this olefin instead of the organoboron compound. So in this era, right, the
organic chemist or inorganic chemist trying to discover new reactions, right? So once the cyclic coupling reaction, people know, right, that reaction is operated. Now, at that time, right, the chemists and the inorganic chemists, right, they trying to find other coupling pattern, right, to be operated or not, using this Platinum catalytic system. You can also imagine, right, the designing of this complex in a different way. So in this textbook, in this slide, you are just simply expressing this as a L, right? But you can imagine you can design the ligand system better for better performing catalytic system. There are lots of research area we can imagine. Right, that was about the coupling reaction, and then we also covered the other very important and powerful reaction, the alkene metathesis. And we also briefly covered the alkyne metathesis as well. And this alkene metathesis, right, if you just see the reaction scheme, basically you are exchanging the position of double bond. You are basically running this reaction with this olefin, right? And you can imagine, right, the orientation of these two olefin in this way, and simply, right, the position of the double bond is changing, right, by which you are generating this new olefin and also this new olefin. So the name is quite straightforward, right? Metathesis meaning, right, exchanging the position. So here you're exchanging the position of the double bond. Essentially, the double bonds are breaking, right? These two double bonds are essentially breaking, and new fragments are actually joined, the consequence of this reaction. You can think about, right, the other orientation as well, right? You can invert one orientation, then the metathesis can take place in this way. You are generating this new moiety and also this new moieties, right? The consequence of this metathesis. 그래서 알켄 메타시스 반응도 신기한 반응이죠, 그렇죠? 더블 번드의 자리 옮김 반응이라고 보통 저희가 이야기하는데, 올레핀 두 개가 있으면 두 개의 올레핀이 커플링이 될 때 더블 번드가 이런 식으로 교환이 되는 거예요. 그러면은 여러분들이 뭔가 원하는 컴파운드를 합성할 때 합성 그 옵션을 엄청나게 넓혀줄 수가 있게 되겠죠. 그래서 이 알켄 메타시스 반응도 마찬가지로 그 유용성을 인정받아서 노벨상을 토픽이 되기도 했습니다. Yeah, and for this metathesis reaction, of course, you need the organometallic compound. That's why this topic is in the organometallic chemistry, organometallics, right, in this chapter. And a typical catalyst used for the alkene metathesis is this. Right? Gross is the name of this professor. Right? He passed away very recently, 3 years ago. But he discovered this organoruthenium compound, which can do the alkene metathesis reaction. Okay? And this is the first generation catalyst, and this is the second generation catalyst, and this is working better than first generation, of course. Very reactive catalyst can facilitate varieties of the metathesis reaction with varieties of the substrate scope. And again, this topic, the alkene metathesis reaction, was selected as a Nobel Prize winning chemistry in 2005. Professor Gross won this award in 2005, 5 years before the cross-coupling reaction. 그래서 이 칼텍 화학과에 계시는 교수님이고 제 석사 지도 교수님이 지도 교수님이셨습니다. 그래서 메타시스 반응을 이제 개발한 공로로 2005년에 크로스 커플링 리액션 노벨상 토픽 2010년이라고 했잖아요, 그렇죠? 5년 전에 2005년에 노벨상을 수상하셨습니다. 이제 당시에 노벨상을 받을 때 코리스피언이 또 2명 더 있었어요. 셔뱅이라는 이제 교수님과 그리고 슈랍이라는 교수님과 함께 노벨상을 공유하셨습니다.
뒤에도 나오겠지만 이제 슈랍 교수님 올라펜 메타시스 캐탈리스트도 구조를 한번 보여드릴게요. 이제 first generation catalyst가 여기 보면 텍스트북에는 요 L로 적혀 있잖아요, 그렇죠? 요 L이 이제 리겐드를 의미하는 거예요. 이제 저희 이제 학부생 텍스트북에는 요 리겐드 구조를 이제 정확히 집어넣는 게 이제 스코프를 넘기 때문에 안 보여주는 거고, 실제로는 이제 다음과 같은 포스핀이 바운드된 first generation catalyst가 존재하고요. 올게노 메탈릭 수업을 들으면 왜 이 유기화학자, inorganic chemistry 이런 리간드를 쓰는지 이해를 하실 수가 있습니다. 지금 저희 수업에서는 이 스코프를 넘기 때문에 기본적으로는 이 포스핀 리간드가 일렉트론 도네이팅 그룹으로 쓰여요. 그래서 이 P 센터로부터 루세늄으로 이제 일렉트론을 보내주는 거죠. 일렉트론의 그 환경이 바뀌게 되겠죠. 루세늄 센터에서의 어떤 일렉트로닉 인바이러먼트가 이 리간드에 의해서 조정이 되는 거고, 그 조정된 어떤 캐릭터에 의해서 촉매 반응성이 바뀌게 되는 거예요. 이게 first generation 촉매고요. 이제 second generation 촉매는 이제 여러 가지 서비스, 이거를 개발하는데 학부생이 엄청난 응원을 했다라는 또 서비스. 바뀐 게 뭐냐면 이거 좀 괴이하게 생긴 요거를 포스핀 대신에 바꾸기만 합니다. 그러니까 아까 제가 잠깐 이야기한 것처럼 이제 촉매를 좀 디자인해보겠다 이런 생각도 해볼 수 있죠. 연구자 관점에서 이 first generation catalyst가 워킹하네? 그러면 이제 실험실에 여러분들이 연구를 한다라는 연구자 관점에서 생각해보면 그러면은 이 구조를 한번 튜닝해보면 catalytic activity가 많이 바뀔 수 있지 않을까? 그러한 연구를 하는 게 inorganic chemistry입니다. 무기화학자들은 이제 이런 organometallic compound나 inorganic compound의 구조를 바꿔서 구조의 변화에 따른 어떤 액티비티 트렌드를 연구하는 게 무기화학자들이라는 겁니다. 당시에 이제 유명했던 리겐 시스템이 있어요. 이제 NHC 리겐드라고 부르는 리겐 셋인데 여러분들은 뭐 이 수업을 위해서 아실 필요는 없습니다. 일단 제가 썰을 풀어보는 거예요. 이제 이 리겐드의 특징은 뭐냐면 이 포스핀 리겐드 대비 더 강한 도네이팅 파워를 주는 리겐드라고 발견이 된 거예요. 이 리겐 시스템. 근데 애초에는 처음에 디자인됐던 리겐 시스템은 여기에 더블 원 캐릭터가 있던 리겐 시스템이었어요. 근데 이제 학부생이 진행했던 프로젝트가 뭐였냐면 이 그로스 교수님 연구실에 있었던, 여러분들도 연구 관심 있으면 학부생 연구 참여할 수 있잖아요. 그렇게 뭐 원하는 교수님 실험실에 들어가서 연구를 한 거예요, 학부생이. 근데 이제 당시에 주었던 프로젝트가, 교수님께서 주셨던 프로젝트가 여기 한번 NH 리겐드 구조로 한번 바꿔보자, 좀 그런 생각 해볼 수 있잖아요. 그거를 다 합성을 할 수가 있으니까. 그래서 냈던 아이디어가 여기 올레핀을 한번 빼고 그냥 세츄레이트된 백본으로 한번 리간드를 디자인해서 촉매를 만들어 볼까? 이런 프로젝트를 진행한 거예요, 학부생이. 근데 이게 대박이 난 거죠. 요게 이제 요거를 실제로 합성해서 메타시스 반응을 테스트해봤더니 촉매 반응이 뭐 first generation이랑 비교도 하지 못할 만큼 엄청 좋은 서피스 스코프도 나오고. 그래서 요 촉매가 이제 베스트 촉매로 지금 산업화에 쓰이고 있는 촉매입니다. 아이디어가 생각보다 심플하죠. 위대한 발견이라는 게 사실은 그렇게 어려운 게 아닐 수도 있어요. 그래서 요 튜닝된 NEC 리겐드를 이제 위에 루세늄 센터 위에 있는 저 구조를 튜닝한 걸로 촉매 발성이 옵티마해 주시면 되었고, 요걸로 이제 아주 다양한 메타시스 반응이 운전이 가능해졌어요. Alright, so this is the general formula of a Grox catalyst. This is the active catalyst or the argon metastasis. So you represented the catalytic structure of the leucine. Of course, there are varieties of the catalyst. Maybe I can show you in the next slide. But this leucine bound, right? The leucine containing organo compound is the typical one people use for the olefin metastasis, argon metastasis reaction. And in the textbook you can find this general formula, but I just attached the real structure of these Grox catalysts. This is the first generation catalyst, which contained this phosphine ligand, right? So L here refers to ligand, right? And specifically for the first generation catalyst, you're using this cyclohexylphosphine ligand.
which is attached to up and down of this receiving center, right? This is working decently. This is working nicely, but in the same research lab, in Professor Groff's lab, right? The undergrad researchers running their project. The topic of the project was like changing, right? One of the ligand set into the other one. And at the time, this NHC ligand has been developed, and they decided to add this ligand sibling, right, to this receiving center. And the original proposed structure was like this arcane-containing ligand, but the undergrad found this saturated moiety working better, right? And this ligand worked actually quite beautifully for varieties of the arcane metastasis reaction. And this becomes the second generation Groff's catalyst, Nobel Prize winning catalyst actually. That's a sort of like history about the Groff's catalyst, right? But maybe you can take a look, right? The structure of this organoreceptor compound, which contains double bond, right? Here, here, and here, with the particle, right? Which can actually participate in the metastasis reaction. We'll take a look at the mechanism of the metastasis again in a few slides. Right, so this is what we saw, right? The second generation Groff's catalyst, you have again this, right, ligand, the NH ligand, and that is discovered by Professor Gross and people in the Gross lab. And the other catalyst, right, people found in a very similar time is this molybdenum-bound catalyst, which is called the Schrock's catalyst. Which can also perform really well for the arcane metastasis. And later, in the same lab, in Professor Schrock's lab, people developed the catalyst for the arcane metastasis as well. Right? But this is the structure of the arcane metastasis, again containing double bond character between molybdenum center and carbon, and then here in nitrogen-based ligand as well. And he's the Professor Schrock at MIT. He recently retired, and he got the Nobel Prize in 2005 with Professor Brooks. And I took his class during my PhD, and he's a really nice guy. And in his lab, he developed varieties of like generation of the arcane metastasis and arcane metastasis. 그래서 텍스트북에는 안 나옵니다. 저희 Groff's catalyst만 아마 소개가 간단하게 되는 것인데, 그러면 뭐 구조, 공통적인 구조는 그렇죠? 메탈과 카본 리겐드가 더블 본 캐릭터를 가지고 있다는 거. 이 더블 본 캐릭터가 나중에 이제 올레핀, 알켄과 이제 인터랙션을 하게 되겠죠. 그렇죠? 메타시스 메커니즘 쪽에서 보겠지만, 그래서 Groff's catalyst 서부에서 이런 총매가 개발이 됐고, 이제 동부의 슈락 교수님 실험실에서 이제 이런 캐탈리스트가 개발이 됐었던 거예요. 그러니까 뭔가 신기한 반응이 개발이 되면 이제 연구자 관점에서는 더 좋은 총매가 없을까, 그렇죠? 그리고 이제 한 실험실에 예를 들어서 이런 중심 스트럭처가 개발이 됐고 발견이 되면 여기 안에서 이제 좀 튜닝을 하겠죠. 그러니까 퍼스틴 리겐 대신에 뭐 NH 리겐들을 이제 바꿔줄 수 있고, 다른 실험실에서는 우리는 아예 다른 메탈을 써볼까 이런 생각을 할 수가 있겠죠. 루세늄 대신에 몰리브데늄, 그리고 기존 존재했던 어떤 리겐 시스템하고는 또 다른 리겐 시스템을 이제 찾아볼 수가 있겠죠. 그렇죠? 그리고 메탈과 어떤 카본 사이에 더블 본드가 있는 구조를 합성만 할 수 있다. 다양한 버라이어티를 가지고 다양한 이제 스코프를 가지고 합성을 할 수 있다면 합성된 이제 총매 구조를 타겟 리액션에 쫙 테스트해 볼 수가 있겠죠. 그러다가 이제 하나 반응성이 나오면 이제 대박이 되는 거죠. 그렇죠? 물론 이제 랜덤하게 돌리는 건 아니고 과학자들은 이제 캐탈리틱 사이클을 하나하나 다 그려보면서 어떤 구조가 좋을지, 메탈 센터의 일렉트로닉 스테이트가 어떤 이제 상태에 있을 때 총매 활성이 액티베이션이 될지 사실은 다 디자인을 하는 것이겠지만 기본적으로는 이제 하나하나씩 바꿔보는 거죠. 그렇죠?
All right, so this is another structure of the arcane metastasis, which is not covered in the textbook, but I just attached here for your record. And this is maybe the reaction you can imagine with the Grox catalyst, right, containing this moiety, right, can do the metastasis of the olefin, right. You can imagine, right, these two moieties are oriented in this way, and then these two double bonds are exchanging to generate these two moieties, right, which is this part. Right? So basically, you can change the position of the double bond with a given arginine or olefin. You can also think about the introversion, right? You have double bond character here and there, and then double bond can exchange in this way, right, using this metastasis catalyst or reaction, right? And one of the product is the ring closed product. That's why we're calling this ring closing metastasis. Right? Another product is, of course, simply the olefin, the arginine. Right? 그래서 이제 뭐 그라우스 캐탈리스트가 존재할 때 올레핀 두 개가 줄어졌다 그런 프로덕트를 예상하실 수 있겠죠. 그렇죠? And this is the mechanism, right? The mechanistic pathway for the arcane metastasis. There are two main phases, right? In phase one, basically you are generating two metal-containing intermediate species, right? So this is the substrate, right? The starting material. And then Gross catalyst, for instance, can encounter this olefin to generate this 1 and 2 organometallic compound, right? And in the phase 2, right, this 1 and 2 organometallic compound will encounter other substrate to generate desired product or an organome. Okay. So this is the catalyst part, right? We just write down here the catalyst in this form, right? But you can imagine these two are identical. The Gross catalyst and this, the simplified form is the same thing. And this Gross catalyst, right, can approach to the starting material, the olefin, right, in this way, or can approach the other way, right, the opposite way. And if you follow the red arrow, you can rationalize how the electron redistribute, right? And in this way, you're basically generating four-membered ring, right? And you can rationalize why our species located here, above, and here in the bottom. Right? Here you can think about there's a four-membered ring formation in this process, right? And after forming this four-membered ring, following the red arrow lane, you can rationalize why the one species formed the lobe and two species generated in the bottom. This is phase one. Right? Phase one is again the process generating this one and two species. In phase two, these two will encounter the substrate again and generating the desired metastasis product. You can ask yourself maybe here, what about the other way around like this? And this will just simply go back. 그래서 뭐 화살표를 잘 따라가시면 electron redistribution을 rationalization 하실 수 있을 거예요. 그렇죠? 사각고리 인터미디엇이 형성되고 거기서 뭐 일렉트론이 생겼던 방향 그 반대로 다시 돌아가면 다시 뭐 고백할 거고 이제 그렇지 않으면 저희가 이제 원하는 패스웨이로 진행이 되겠죠. 그게 실제로는 계속 일어나고 있겠죠. back and forth. 이제 원앤 투가 생기기만 하면 이 녀석들이 이제 스타팅 머티리얼과 또 이런 패션으로 이제 오리엔테이션이 되고 전자가 또 리디스트리뷰트되고 그럼 이제 디자이어 프로덕트가 나오든 아니면 다시 고백하든 이제 그거는 화살표를 기억하 보시면 rationalization 되겠습니다. Alright, that was the phase one. And in phase two, right, this 1 and 2 organometallic species now encounter the starting material, starting arcane, right? Maybe in this way or in the other way, right? And also like 1 and 2 species can both participated in this interaction
like the starting alkene. And again, you can imagine this forming the ring intermediate this form in this phase 2, right? And if species 1 is involved in this process, it will liberate species 2, right? And it's our new alkene. If species 2, right, involved in this step, then we'll generate again the new alkene, this is our product, as well as the species 1, right? So 2 becomes 1 to generate new alkene, 1 becomes 2, generating new alkene. If the alkene lined up the other way, then you can imagine the starting materials are just threefold. You can rationalize this. 여러분들이 원하고 2 스피시스가 생기고 이제 starting material이 이제 이렇게 오리엔테이션이 된 게 아니라 반대 오리엔테이션 됐을 때를 생각해 보시고 한번 화살표를 따라서 그려 보시면 이제 이게 무슨 말인지 알 거예요. 따라가 보시면 이제 리제너레이션이 된다는 이야기고. 뭐 그러다가 또 돌아갔던 게 다시 이 오리엔테이션으로 또 오게 되면 이제 뉴 알켄이 생기겠죠. 그렇죠? 그게 계속 일어나고 있는데 결국에는 뉴 알켄이 생기는 이제 방향성이 존재하니까 프로덕트가 얻어지게 되겠죠. Alright, that was the phase 2, right? So via phase 1 and 2, then you can imagine how, right, the gross catalyst can generate, right, this new alkene, the metastasis product. And again, in this process, right, the formation of like species 1 and 2 are very critical. So phase 1 was the generation of this 1 and 2 species, and phase 2 is these species generating via phase 1 interact with the starting material to generate right, new alkene. 이렇게 phase 1 and 2로 구별해서 메커니즘을 이해하시면 되겠죠. Right, that was about the alkene metastasis, and you can maybe ask, right, what about alkyne? Can alkyne can also participate in this metastasis reaction? And the answer is yes. In Schrott's lab, right, they developed the alkyne metastasis catalyst as well. 또 연구자의 관점에서 알켄이 자리 교환이 된대요. 그러면은 또 생각해 볼 수 있죠. 알켄하고 친척이 누가 있지? 생각해 보면 알카인이 있잖아요, 그렇죠? 그러니까 알카인도 자리 교환 반응에 참여할 수 있지 않을까 이런 생각해 볼 수 있죠, 그렇죠? 뭐 자연스러운 생각이라고 생각해요. 그러면 이제 알카인이 자리 교환이 되는지 뭐 처음에 연구자들은 자기들이 알켄 메타시스 개발했던 총에 그대로 테스트 한번 해봤겠죠, 처음에는. 근데 잘 안 됐겠죠. 그럼 이제 궁리를 했겠죠. 어떻게 하면 알카인도 자리 교환 반응이 일어날 수 있어요. 결국 총매 구조를 손을 봤겠죠. 그래서 다양한 이제 총매 구조가 개발이 되었고, 결과 이제 정말 알카인도 알켄처럼 메타시스가 가능하다는 게 발견되었습니다. Right. So after discovery of alkene metastasis, the researchers, the organic chemists, inorganic chemists, organometallic chemists, they thought, what about alkyne? Alkyne can undergo metastasis reaction, that's all it can do. Right? And probably they tried their catalyst, right, and checked the reactivity for alkyne metastasis, and probably they don't work, right? And then they developed new catalysts, a new structure of the organometallic compound. They can facilitate this alkyne metastasis. And indeed, right in Schrott's lab, the researcher found the molybdenum or tungsten-based organometallic compound can facilitate this reaction. And these are sort of like a history of the discovery of the alkyne metastasis catalyst, right? So it's complicated, but maybe you can identify the triple bond between metal and carbon, right? And they change sometimes, right, the metal identity. Tungsten, molybdenum, and radium-based catalysts have been discovered thus far. And also they're changing, right? They are changing the ligand set for getting best performance. 이런 식으로 총매 디자인을 할 수가 있겠죠. 총매 스트럭처를 바꾸고, 뭐 저희가 스테레오 케미스트리를 바꾼다, 혹은 일렉트로닉 이펙트를 바꾼다, 보통 이렇게 이야기를 하는데 리간들을 저희가 튜닝해주게 되면 메탈 센터의 어떤 스테레오 케미스트리를 바꿀 수가 있고, 또 일렉트로닉 캐릭터를 바꿀 수 있고, 이렇게 expected and catalytic cycle에서 뭔가 타겟하는 엘리멘트리 스텝이 있을 거고, 그 스텝을 어떻게 더 빠르게 일어나게 만들 수 있는지 그런 식으로 연구가 가능하겠죠. Okay? So if you're interested in more about alkyne metastasis, I suggest
to read this research paper. Jack's paper published like 3 years ago. It's a good paper review of the arcane hypothesis. 여러분들의 수업의 스코프와는 상관이 전혀 없습니다. 근데 관심이 있다면 한번 들여다보시면 이런 식으로 연구가 되는구나 실제로 아카데미아에서 케미스트리 분야에서 우겨메탈릭 케미스트리 분야에서 좀 인사이트를 얻으실 수 있을 거예요. Right, that was about the organometallics, right? The first chapter. And then I think we have 8 more minutes, so I will briefly introduce you about the radical chemistry and wrap up. Okay? 그래서 이제 챕터 11이 끝난 거고요. 챕터 12의 이제 radical chemistry 오늘 뭐 원래 계획은 radical chemistry의 반 정도를 커버하는 게 목적이었는데 다음 시간에 하면 되니까 오늘은 제가 radical chemistry introduction 정도 남은 시간 동안 커버할 수 있을 만큼만 커버하고 이어서 다음 시간에 보도록 하겠습니다. Alright, so we are getting into the new chapter, the radical chemistry. So thus far, right, through organic chemistry 1 and metallics, we didn't cover effectively the chemistry of the radical. The radical chemistry is also very rudimentary for the organic chemistry, right? So basically, you can think about, right, whether arcane, right, can participate in an organic reaction. Basically, arcanes are saturated carbons, right, and they're stable organic compound, right? Saturated hydrocarbon we have, right, the single bond. Right? If you have double bond or bond with other, right, functional group, they can react. But arcane, they don't have such things. They don't have any functionalities, right? The double bond character, triple bond characters, or the bond between halide or alcohol, they don't have that, right? So they generally have very low reactivity. So to make them participate in an organic reaction, you need a sort of like the external energy, external source, which is like it, or by which you can generate radical. And radical can participate in the desired reaction. Right? So generally speaking, arcane, they are very unreactive compound, right? Again, because they only have these strong single bond, right? And there is no substantial partial charge. They're basically neutral bonding. Right? But in the presence of like the external source, like heat and light energy, you can generate radical, and the typical reaction where arcane can participate in this scheme is the halogenation reaction. You can make a bond between, right, carbon and halogen, in this case chlorine, and carbon between and bromine. Right? So arcane basically can undergo chlorination and bromination in the framework of the radical chemistry. And in radical chemistry, right, you should realize, right, instead of like thermolytic bond cleavage, right? This is probably the familiar scheme, right? That you really covered in many cases, in many topics of the organic chemistry 1. But in radical chemistry, you should use this bottom scheme, the homolytic bond cleavage, right? So you have a bond here, and you're using this unique arrow, right, which indicate, right, movement of a single electron instead of like movement of pair of electrons. The leg bond cleavage scheme. So in this scheme, right, you are actually moving 2 electrons from A to B, right, or a bond between A and B. That's why B has this pair of the electron with minus charge, right, whereas A has a plus charge. Right? But in this homolytic cleavage scheme, now we're sharing 1 electron, right, by A and B, and this unpaired electron we call the radical. So in the presence of like heat and light energy, you can think about this homolytic bond cleavage can take place. The radical is generating and getting into the reaction that you want. Okay? And this is maybe I can wrap up after this slide. So this is a general mechanistic pathway for the chlorination reaction. So basically, in the presence of like heat and light energy, you can facilitate this homolytic cleavage.
homolytic plates of this bond, right? This single bond between fluorine, right? With which you can initiate, right? This radical reaction, right? Or the formation of this radical. This is called the initiation step, right? You are initiating the radical reaction by initiating the formation of the radical, right? And this radical, right, can encounter our starting material or reagent, in this case methane, right? And following this, right, homolytic plates of the bond and movement of the electron, you can rationalize where this methyl radical is formed. Right? And then this generated methyl radical can encounter the Cl2 molecule again, right? To generate the product that we want, monochlorinated product, right? Methyl chloride, and regeneration of the Cl radical. Right? And you can imagine this can do the same thing over again and again and again, right? To meet with the other methane to create methyl radical, and this methyl radical encounter the Cl2 molecule to generate the desired product that we want, methyl chloride, and regenerated the Cl radical can do things again and again and again, right? So you can imagine this process is propagate, right? That's why we call the propagation steps. Right? And this propagation step, then you can imagine this monochlorinated product, methyl chloride, is generating. But this radical chain can terminate, right? Under certain conditions, right? The Cl radical, maybe they can encounter each other, right? To lose the radical character to become this Cl2 molecule. Or the methyl radical, right, which is critical in this propagation step, they can encounter each other as well to kill the radical character again. And also, the Cl radical and the methyl radical, right, they can meet to generate product again. This is also like termination step because it is killing the radical character. This is right the same step you can imagine, but in this case, instead of like meeting with the Cl2 molecule, this methyl radical is meeting with the propagating radical, Cl radical. Right? This way you're generating the same product, but you're killing the radical chain. 그래서 뭐 아마 다 한 번쯤은 봤을 스킴이에요, 그렇죠? Fluorination example 저희가 맥주는 정리해봤는데 initiation step, propagation step, termination step이 있는데 initiation step은 뭐 CL2 molecule부터 이제 initiation 되는 프로세스, Cl radical이 처음 생기는 스텝이고 이것이 이제 저희의 target starting material인 이 methane과 이제 만나면서 propagating radical들이 이제 계속 생기는 얘네들이 이제 이 사이클이 계속 돌면 이제 계속 desired product인 methyl radical이 나올 텐데 이 propagating radical 중에 이제 서로 만나는 스텝들이 있겠죠. 그에 의해서 이 propagating 돼야 되는 radical들이 죽는 거예요. 이제 termination 되겠죠. propagation이 멈추게 되겠고. 그래서 이렇게 메커니즘이 구성이 돼 있습니다. 그리고 메커니즘을 한번 손으로 그려보시면 더 클리어질 거예요. 그래서 어느 스피시스가 key propagating 스피시스인지 이 스피시스가 죽으면 이제 radical chain mechanism이 죽겠구나. 이제 그렇게 판단하시면 되겠습니다. 이 마지막 스텝과 그렇죠? 이 propagating 이 스텝의 차이점도 그러면 구별을 해줄 수가 있겠죠. 그렇죠? 네, 그러면 여기까지 마무리를 하고 다음 시간에 radical chain mechanism 더 다뤄보도록 하겠습니다.